Escoches hizo, exacto, nada. Y silencio es precisamente lo que hace que la mala circulación sea uno de los enemigos más peligrosos y traicioneros para millones de personas. Porque mientras tú continúas con tu vida diaria pensando que todo está bien, caminando por la calle, viendo televisión, trabajando, cocinando o descansando en el sofá después de un día largo, dentro de tu cuerpo puede estar desarrollando una tormenta silenciosa capaz de destruir poco a poco tu energía, tu memoria, tu movilidad y hasta tu independencia. La sangre debería moverse por tus arterias como un río limpio, potente y constante, pero cuando la circulación empieza a deteriorarse, el río pierde fuerza. Se vuelve lento, espeso, irregular, empieza a encontrar obstáculos. Las arterias se endurecen como tuberías viejas. El oxígeno ya no llega correctamente a todas las partes del cuerpo, y lo más aterrador de todo es que casi nunca hay dolor al principio. No hay una alarma estridente, no aparece un cartel luminoso avisando del peligro, solo pequeñas señales que muchas personas ignoran durante años. Un hormigueo, un pie frío, un mero repito al levantarse, un cansancio extraño, un calambre nocturno. Una mente más lenta, y mientras esos síntomas parecen insignificantes, la circulación sigue deteriorando silenciosamente. La mayoría de las personas descubren que tienen problemas circulatorios cuando ya ocurrió algo grave. Un infarto, un ictus, una pérdida de memoria severa, un problema en las piernas, una caída inesperada. Una operación urgente, pero aquí viene la verdad, que casi nadie explica claramente. La mala circulación rara vez aparece de golpe. Empieza años antes, a veces décadas antes, empieza con señales pequeñas que el cuerpo envía desesperadamente esperando que alguien los escuche. Y hoy vamos a descubrir las 4 señales más peligrosas de mala circulación que millones de personas ignoran antes de los 60 años, y, lo más importante, cómo empezar a corregirlas antes de que tu cuerpo entre en una zona de no retorno. Quedad hasta el final porque una de estas señales aparece por la noche mientras duermes y muchísimas personas la confunden con algo normal de la edad. Lo que descubrirás hoy puede ayudarte a proteger tu corazón, tu cerebro, tu memoria y tu capacidad de seguir disfrutando la vida con libertad. Punto 1. Las piernas de hilo, la primera alarma de tus arterias. Imagina una noche fría en Burgos. Sales a caminar sin guantes y en pocos minutos tus manos pierden sensibilidad. Tus dedos parecen congelarse. Tus pies se vuelven rígidos como piedra. Ahora imagina sentir algo parecido incluso dentro de casa. Eso es exactamente lo que les ocurre a millones de personas cada día, pies fríos, manos heladas, dedos entumecidos. Y aunque muchos lo consideran algo sin importancia, en realidad puede ser una de las primeras señales de mala circulación periférica. Tus arterias son como autopistas. Cuando están limpias y flexibles, la sangre circula rápidamente llevando oxígeno, calor y nutrientes hasta cada rincón del cuerpo. Pero cuando empiezan a endurecerse por el exceso de azúcar, el colesterol elevado, la hipertensión, el tabaco, el estrés o los alimentos ultraprocesados, el flujo sanguíneo se vuelve lento. El cuerpo entonces entra en modo supervivencia, decide proteger primero los órganos vitales, y que sacrifica las zonas más lejanas como pies y manos. Por eso muchas personas sienten los pies congelados incluso durante el verano. O necesitan calcetines gruesos mientras todos los demás están cómodos. No es casualidad, es la sangre diciendo que ya no está ligando correctamente. Y aquí aparece otro problema. Cuando la circulación empeora, los tejidos empiezan a sufrir lentamente.
La piel cambia, los uñas se vuelven más débiles, las heridas tardan más en cicatrizar, la sensibilidad disminuye. Incluso pequeños los cortes pueden tardar semanas en sanar. Imagina a don Ernesto, un hombre de 57 años que siempre decía que sus pies eran naturalmente fríos. Durante años ignoró esa señal. Después comenzaron pequeños hormigueos, más tarde aparecieron calambres. Y finalmente una pequeña herida en el dedo del pie dejó de cicatrizar. El diagnóstico llegó de mes, ya tarde. Enfermedad arterial periférica avanzada. Pero aquí viene la buena noticia. Las arterias tienen una enorme capacidad de recuperación cuando actúas a tiempo. Caminar diariamente puede convertirse en uno de los medicamentos naturales más potentes para la circulación. Cada paso funciona como una bomba que empuja la sangre desde las piernas hacia el corazón. Además, consumir aceite de oliva virgen extra, nueces, pescado azul y verduras ayuda a mejorar la elasticidad arterial. También es fundamental reducir el exceso de azúcar, porque el azúcar elevado funciona como pequeños cristales que dañan lentamente las paredes internas de las arterias. Y hay algo más que casi nadie menciona. Pasar demasiadas horas sentado es devastador. El cuerpo humano no fue diseñado para permanecer inmóvil durante horas frente a una pantalla. Cada hora sentado reduce el flujo sanguíneo en las piernas. Por eso es tan importante levantarse, caminar unos minutos y activar el cuerpo constantemente. Tus piernas no deberían sentirse como hilo, deberían sentirse vivas. Punto 2. El hormigueo nocturno. El mensaje oculto de tus nervios. Hay personas que se despiertan de madrugada porque sienten una extraña corriente eléctrica en las piernas. Otras notan que las manos se duermen mientras ven televisión. Algunas sienten pinchazos, cosquilleos o ardor. Y la mayoría piensa exactamente lo mismo. Será una mala postura. Pero cuando el hormigueo aparece repetidamente, el problema puede ser mucho más profundo. Imagina una gran ciudad donde la electricidad empieza a fallar, las luces parpadean, los semáforos dejan de funcionar correctamente. Algunas calles quedan completamente oscuras. Eso mismo ocurre con tus nervios cuando la sangre no llega correctamente. Los nervios necesitan oxígeno constante, necesitan nutrientes, necesitan un flujo sanguíneo estable. Cuando la circulación disminuye, los nervios empiezan a enviar señales de alarma. Entonces aparecen los hormigueos. Los pinchazos, la sensación de corriente, el ardor, la pérdida de sensibilidad, y aquí viene lo peligroso. Muchas personas se acostumbran, normalizan esos síntomas, piensan que es parte del envejecimiento, pero no siempre lo es. Piensa en Doña Isabel, una mujer de 53 años que comenzó sin do pequeños cosquilleos en las manos mientras dormía. Pasaron los meses, luego el hormigueo apareció también en las piernas, después comenzó a perder fuerza al caminar. Y un día que al levantarse de la cama, durante años su cuerpo estuvo enviando señales, pero nadie entendió el mensaje. Y aquí aparece otro factor devastador, la diabetes. El exceso de azúcar en sangre daña los nervios y los vasos sanguíneos al mismo tiempo. Es una combinación peligrosa. Por eso muchas personas diabéticas comienzan sintiendo hormigueos en los pies antes de desarrollar problemas más graves. También el tabaco juega un papel terrible. Cada cigarrillo provoca una contracción inmediata de los vasos sanguíneos. Es como será parcialmente una mangra, la sangre circula peor, el oxígeno disminuye, y los tejidos comienzan a sufrir.
Que pudes hacer, primero romper el sedentarismo, levantate cada hora, mueve las piernas, has circulos con los tubilos, estira los brazos, también es importante hidratarse correctamente, la sangre de más yodo espesa circula peor. Why, dormir bien también importa muchísimo, porque durante el sueño el cuerpo intenta reparar vasos sanguíneos y tejidos dañados. Pero si duermes poco, mal o con estrés constante, la recuperación nunca ocurre correctamente. Punto 3. Los calambres nocturnos, el grito de auxilio de tus músculos, son los 3 de la mañana, tu está en silencio. Y de repente un dolor brutal atraviesa tu pantorrilla. El músculo se endurece como una piedra. Sientes una descarga tan intensa que tienes que levantar inmediatamente. Millones de personas viven esta escena constantemente. Muchos creen que los calambres nocturnos son normales. Otros piensan que todo se debe únicamente a la falta de potasio, pero en muchísimos casos el verdadero culpable es una circulación deficiente. Tus músculos funcionan como trabajadores en una fábrica, necesitan oxígeno constante, necesitan combustible. Cuando la sangre no llega correctamente, el músculo entra en pánico, entonces aparece la contracción violenta. El calambre es un grito de auxilio, y aquí aparece algo todavía más preocupante. Los calambres repetidos pueden ser una señal temprana de enfermedad arterial periférica, especialmente si aparecen al caminar o durante la noche. Imagina a Don Manuel, un hombre de 59 años que comenzó sufriendo calambres ocasionales. Después aparecieron dolores al caminar largas distancias. Más tarde necesitaba detenerse cada pocos minutos porque las piernas parecían quedarse sin fuerza. Sus arterias levaban años estrechando silenciosamente, y aquí entra otro enemigo moderno, la inmovilidad. Pasar de mes, ya 2 horas sentado es que la circulación en las piernas disminuye enormemente, la sangre se acumula. El retorno venoso empeora, y los músculos reciben menos oxígeno. Por eso es tan importante mover el cuerpo diariamente. Caminar, subir escaleras, estirar las piernas, incluso pequeños movimientos constantes pueden marcar una diferencia enorme. También hay que hablar del exceso de sal y ultraprocesados. Muchos alimentos industriales contienen cantidades gigantescas de sodio oculto. Es exceso favorece la retención de líquidos y aumenta la presión arterial. El corazón entonces tiene que trabajar más fuerte. Y las arterias sufren un desgaste constante, pero aquí viene algo esperanzador. El cuerpo responde increíblemente rápido a los cambios saludables. Hay personas que mejoran sus síntomas circulatorios en pocas semanas simplemente caminando diariamente y mejorando su alimentación. Tus músculos quieren recuperarse, tus arterias quieren volver a funcionar correctamente, pero necesitan movimiento. Punto 4. El eniblamiento y el cansancio constante, la señal más peligrosa. Ahora llegamos a una de las advertencias más ignoradas de todas. Por cuando se habla de mala circulación, casi todo el mundo piensa inmediatamente en las piernas. Pero el órgano que más puede sufrir cuando la sangre circula mal es el cerebro. Te cuesta concentrar. Olvidas palabras simples, entras a una habitación y no recuerdas que ibas a hacer. Sientes cansancio incluso después de dormir. Muchos creen que eso es simplemente la edad, pero no siempre es así. El cerebro necesita una enorme cantidad de oxígeno constantemente. Consume muchísima energía, y depende completamente de una circulación estable. Cuando las arterias empiezan a endurecerse, el flujo sanguíneo cerebral se vuelve menos eficiente. Algunas zonas reciben menos oxígeno, menos nutrientes, entonces aparece la fatiga mental, la lentitud, los olvidos, la falta de claridad,
Imagina una ciudad alimentada por cables eléctricos dañados. Algunas zonas empiezan a apagarse lentamente. Eso mismo ocurre dentro del cerebro. Y aquí aparece algo extremadamente importante. La hipertensión no controlada puede lentamente los vasos sanguíneos cerebrales. Cada latido fuerte golpea arterias pequeñas y delicadas, con los años aparecen daños, pequeñas lesiones silenciosas. Y muchas veces las personas no se dan cuenta de esto que la memoria empieza a deteriorar seriamente. Piensa en Doña Teresa, una mujer activa de 61 años, siempre decía que estaba cansada por trabajar demasiado. Luego comenzaron pequeños olvidos, después le costaba encontrar palabras simples, y finalmente aparecieron meros frecuentes. El problema no era simplemente el estrés, su circulación cerebral llevaba años deteriorando silenciosamente. Aquí es donde los hábitos diarios pueden cambiar completamente el futuro: dormir bien, controlar la presión arterial, caminar, reducir el azúcar, consumir grasas saludables, evitar el tabaco. Todo eso mejora el flujo sanguíneo cerebral. Y hay algo más que merece atención: la respiración. Muchas personas viven respirando superficialmente debido al estrés constante. Eso reduce la oxigenación del cuerpo. Respirar profundamente varias veces al día puede ayudar muchísimo más de lo que imaginas. Tu cerebro quiere oxígeno, quiere movimiento, quiere descanso, quiere circulación, y cuando empiezas a dar eso responde. Punto 5. El enemigo silencioso de tu cocina. Ahora debemos hablar de algo que millones de personas consumen diariamente sin imaginar el daño que puede causar. La alimentación moderna. Muchos creen que la mala circulación aparece únicamente por genética, pero la realidad es mucho más compleja. Cada comida influye directamente en tus arterias. Imagina que tus vasos sanguíneos son tuberías delicadas. Ahora imagina lanza grasa, azúcar y químicos inflamatorios constantemente por dentro. Eso es exactamente lo que ocurre con muchos alimentos ultraprocesados. Bebidas azucaradas, pan industrial, snacks, margarinas, embutidos excesivamente procesados, comida rápida. Todo eso genera inflamación silenciosa, y la inflamación endurece las arterias. El problema es que es daño ocurre lentamente. Sin dolor, sin síntomas claros al principio, hasta que un día aparecen las consecuencias, pero aquí aparece algo maravilloso. Existen alimentos que ayudan a proteger las arterias: el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las verduras, el pescado azul, los alimentos ricos en antioxidantes. Todos ellos ayudan a reducir inflamación y mejorar la elasticidad vascular. Tus arterias escuchan cada comida que haces. Punto 6. El sedentarismo moderno, el ladrón de circulación. Nunca en la historia el ser humano pasó tantas horas sentado. Trabajamos sentados, comimos sentados, conducimos sentados, descansamos sentados, y el cuerpo paga el precio. La circulación necesita movimiento constante. Cada vez que caminas, los músculos de las piernas ayudan a bombear sangre, pero cuando permaneces inmóvil durante horas, el flujo disminuye. Las piernas se inflaman, la sangre se acumula, las arterias pierden flexibilidad, y el riesgo cardiovascular aumenta. Incluso personas delgadas pueden tener mala circulación debido al sedentarismo. Por eso moverse diariamente es fundamental. No necesitas convertirte en atleta, necesitas constancia, caminar, subir escaleras, mover el cuerpo. El movimiento es medicina. Punto 7. El estrés, el veneno invisible. Existe un enemigo silencioso que destruye arterias todos los días. El estrés crónico. Cuando vives constantemente preocupado,
El cuerpo libera hormonas como cortisol y adrenalina. Eso hace que los vasos sanguíneos permanezcan tensos, contraídos, la presión arterial aumenta, el corazón trabaja más fuerte, y las arterias sufren desgaste constante. El problema es que muchas personas viven así durante años, sin descanso, sin pausas, sin recuperar realmente el cuerpo, y aquí aparece algo importante. La tranquilidad también mejora la circulación. Dormir mejor, respirar profundamente, caminar al aire libre, reducir discusiones constantes. Todo eso ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Punto 8. Los señales que nunca debes ignorar. Hay síntomas que requieren atención inmediata. Dolor fuerte en el pecho. Falta de aire, pérdida repentina difusa, dificultad para hablar, mareos intensos, cambios bruscos en la visión. Esas señales pueden indicar problemas graves de circulación y necesitan evaluación médica urgente. Nunca ignores esos síntomas. Porque actuar rápido puede salvar una vida, y aquí está la gran verdad final. La mala circulación no aparece de un día para otro. Se construye lentamente con hábitos diarios, con años de sedentarismo, con estrés, con mala alimentación, con señales ignoradas, pero también puede empezar a mejorar desde hoy. Tus arterias tienen capacidad de recuperación. Tu cuerpo que es sana, que volver a funcionar correctamente, y cada pequeño cambio cuenta, cada caminata. Cada vaso de agua, cada noche de descanso, cada comida saludable, cada cigarrillo que decides no fuma. Todo suma. No esperes a que llegue una ambulancia para empezar a cuidar tu circulación. No esperes a perder energía. No esperes a olvidar nombres importantes. No esperes a sentir miedo. Escucha los señales de tu cuerpo ahora. Por cuidar tu circulación antes de los 60 no significa solamente vivir más años. Significa vivirlos con fuerza, con claridad mental, con libertad, con energía, con calidad de vida. Si este mensaje te abrió los ojos, comparte esta información con alguien que siempre tiene los pies fríos, si cuelga de hormigueos o vive cansado sin entender por qué. Puede que este video la ayude a evitar un problema grave mañana. Soy Salud milagrosa y recuerda algo importante. La sangre que hoy fluye bien dentro de ti puede ser la diferencia entre una vida llena de vitalidad o años de sufrimiento silencioso. Cuida tus arterias hoy, porque tu futuro depende de ello.